Робин Хартфил, управляющий редактор и издатель журнала Dealernews. Он более 35 лет посвятил СМИ и маркетингу мотоциклетной индустрии. Будучи бывшим главным редактором и издателем Dealernews с 1990 по 2003 год, Робин снова вернулся в этот журнал. Он сыграл важную роль в создании программы Dealernews Top 100, которая до сих пор считается наивысшей наградой для дилеров в отрасли. Кроме этого, Робин работал в комитете рынка послепродажного обслуживания с 1992 года. В 2020 году он был избран в совет директоров Совета мотоциклетной индустрии. Для Хартфила было честью стать членом правления. В своей речи он сказал: «Отрасль находится на критическом этапе, и мы обязаны проявлять приверженность и вовлеченность, насколько это возможно». Очень рад знакомству. Dr. says, I'm very glad to be acquainted with you. Скажи, что если вы не против, мы поговорим о мотоиндустрии, мотоциклах и о перспективах мотоиндустрии. If you do not mind, Robin, would like to speak with you today about motorcycle industry in general, about the motorcycles, and about future perspective, future prognosis of this area. So right now, the motorcycle industry in America finds itself at an inflection point. Historically, we've sold, since 2008, about 500,000 units and been flat that whole time. Because of the pandemic, motorcycle sales are up 48%. Some sectors, like small dirt bikes, are up 56%. And we would be doing even more unit sales if we didn't have supply problems. Он говорит, на данный момент исторически с 2008 года в США продавалось примерно 500 тысяч мотоциклов в год. И вот так постоянно такая тенденция была. Но когда произошла пандемия, резко продажи выросли на 42%, а когда речь идет о маленьких внедорожных мотоциклах, то аж на 50 и 56% выросли продажи. Окей. So, historically also, we've been brand loyal. A guy who wants a Harley Davidson wants a Harley Davidson. That's what he's going to ride. And he's going to ride with people, like-minded people. Since the pandemic, we've lost that brand loyalty. And because there's not enough machines available, people are riding anything on two wheels that's convenient for them. So other brands have had a chance to create niches for themselves. And the style of rider, it's not, I want to be a guy who's a cruiser or I want to be a guy who buys a dirt bike. It's just what motorcycle can I get? Anything on two wheels is going to sell at this point. So that's why I say we're at an inflection point. Strange time within our industry, but great opportunity. И он говорит, на данный момент в сфере, в индустрии мотоциклов происходит некий переломный момент вот из-за вот таких скачков. Потому что исторически, например, в США люди были очень верны брендам. Например, если человек ездит на Харли Дэвидсон, он всегда ездит на Харли Дэвидсон. Но так как во время пандемии настолько продажи увеличились, просто не было в наличии мотоциклов, и люди были готовы покупать любое нечто на двух колесах. То есть они уже не откуда этот дефицит? Ага. Это искусственный дефицит или это, так получилось с его точки зрения? In your opinion, this deficit during the pandemic, when people were ready to buy anything on two wheels, this deficit because of not having enough of machines, was it created artificially in your opinion, or is it something just happened? It happened because the manufacturers had to shut down their manufacturing, and they were worried that there wouldn't be any reorders, so they didn't put a priority on getting the assembly lines back in business. The problem was, early on, the motorcycle industry was declared essential in transportation, so we were able to sell motorcycles all through this pandemic. And in some cases, a manufacturer like Triumph, who had 3 years or so of non-current inventory, they blew through that inventory while they were waiting for their new stuff to come online.
Harley-Davidson also benefited because they had some back issues as well. But the manufacturers, the Japanese especially, who do just in time, they got caught short because they're now 6 months behind the production curve, and that's hurting all of our sales because those units just are not on the showroom floors. Он говорит, это произошло само по себе, по его мнению, потому что во время пандемии многие производители начали снижать активность выпуска в заводе этих частей разных мотоциклетных, а потом резко так получилось, что огромный спрос, и они снова заводили эту всю машину в заводах, и многие не успевали. Например, на данный момент, особенно японские бренды, они на 6 месяцев отстают от заказов. То есть ну, это я знаю, потому что я только покупал мотоцикл в Соединенных Штатах Америки и только его привез к себе на Украину. И сказали, что следующая поставка аж в ноябре месяце будет. And speaking of this, the Japanese manufacturers are cutting short and they're 6 months late. Dr. Matsu says that I do know this on my own experience because he recently bought a motorcycle in the US and transported it here. And they said that the next delivery will be possible only in November. Yes. Well, and that's another part of the problem. All of the ports, Long Beach Harbor, which is our biggest deep water port on the West Coast, was shut down completely because we didn't have dock workers because of the pandemic. So product could come in by container or go out, but it sat there literally at the docks for 6 weeks until we got enough people vaccinated to go back to work to start loading and unloading the containers. So that pushed it back. So that's why his bike isn't going to be delivered. And they say November. It's probably not going to be till January or February, honestly. Он говорит, дело в том, что проблема огромная в портах из-за пандемии, и говорит, наверное, ваш байк не в ноябре, а в декабре, наверное, будет. Нет, ему уже пришел. Нет, второй, следующий, да. Следующий? Да. И говорит, я сейчас объясню почему. Например, у нас есть огромнейший порт на восточном побережье, и, например, контейнер может заезжать или выезжать, но он там 6-7 недель просто стоит в контейнере, потому что недостаточно людей, которые вакцинированы, ждут, пока будут вакцинированы люди, чтобы они пошли и отгрузили байк. Или, наоборот, загрузили. Прекрасно. Кто сейчас на американском рынке из японских производителей мотоциклов номер один? And Robin, at the moment, currently, in your opinion, which brand out of Japanese manufacturers is the number one? Honda is number one in terms of unit sales and also in terms of their dealer network, having more rooftop dealers. Number two is probably Yamaha, but Yamaha has lost a lot of market share because they cannot get the units. They're having the biggest supply issue. Some of their dealers haven't gotten a delivery in 3 months, and it's caused them a lot of grief. Kawasaki would be next, and then Suzuki is at the bottom. One moment. Honda is the first one, right? Yes. По продажам мы видим, что Honda продает наибольшее количество мотоциклов, и у них потрясающая сеть дилеров. На втором месте Yamaha, но они потеряли большую часть рынка из-за того, что у них проблемы с доставкой, они не успевают мотоциклы конструировать, производить, вернее. Третье Kawasaki и самое последнее Suzuki. Окей, Ева. Тогда возникает вопрос, почему многие японские производители считают американский рынок приоритетным над всеми другими рынками? And another question is that why most of the major Japanese manufacturers consider the US market to be the priority out of others. Why is that? Because we have the highest margin on a unit. The American nation has the biggest disposable income, and also because we have the numbers. America's a really, really big country. Like Texas is the size, well actually Oregon is the size of all of Germany. That's one state. We've got 50 states that are all that big, bigger than entire countries. So our population, our size, and the margin that a manufacturer can make is always going to be bigger in the American market. Он говорит, во-первых, из-за того, что
у населения США есть некий доход, который они вот могут на это потратить. И еще сама страна физически очень большая. Например, даже если взять штат Орегон, он как Германия. И теперь представляем, что у нас 50 таких штатов, и как бы население просто огромное. Окей. Тогда у меня возникает вопрос. Какой класс мотоцикла на сегодняшний день самый популярный в США? And what is the most popular class of the motorcycle today in the US? It was the cruisers for a long time, but in the last 2 years, prior to the pandemic, it had shifted to the adventure bikes, and all of a sudden, KTM climbed in market share. Everybody wanted a big bore adventure bike. BMW and KTM were the leaders in that sector. KTM? Yeah. Он говорит, на протяжении очень большого, длительного времени круизеры были в лидерах, но за последние 2 года, прямо перед пандемией, вот Adventure... КТМ Adventure? Да, вот так такие. У меня такой же, точно? Да. Dr. Matthew has also the KTM. И говорит, КТМ лидирует в этой. My lead columnist just got the brand new 890 as well, and he rode that across Nevada, up into Oregon, and then rode the Harley Pan Am side by side with his new KTM. No comparison. The Harley Davidson's got a long way to go before it'll be anywhere near as capable as the KTM. Некий тоже очень значимый человек в этой сфере, Эрик Сандерсон, с кем он 40 лет работает, недавно, говорит, купил тоже KTM 890, и вместе, говорит, у него, он всегда на Харли Дэвидсон ездил, они просто несопоставимые мотоциклы, говорит, потрясающий. Он проехал сквозь штат Невада, Орегон, потом еще куда-то доехал, и просто ни к чему придраться. That is the way to go. If I had to settle just on one motorcycle, then I would probably get a big adventure bike, probably a KTM. Он говорит, если бы я бы стоял перед выбором, какой один мотоцикл купить, я бы купил вот этот Adventure KTM. Да, это супер мотоцикл, как бы. Basically today, these adventure bikes are basically number one in the US. А как сейчас отношения? And for each of the manufacturers too. Suzuki can't sell a lot of GSXRs anymore because we don't have race replica customer demand, but they're selling V-Stroms because that's what their customers want. Same thing, Kawasaki brought the KLR 650 back into its lineup because their customers said, we want that motorcycle. Он говорит, например, раньше Suzuki, да, до этого, говорит, они производили GSXR реплику супер мото, и люди не стали это покупать, и сейчас они вот на V-Strom переключились. Потом также KLR, он другую фирму назвал, тоже, говорит, хорошо продается. Да, окей. А какое отношение сейчас в США к тяжелым туристам, таких как Goldwing и прочие? And what about the current trend in the US regarding this heavy motorcycles like Honda Goldwing, the Tourers? There is always going to be a loyal following for that type of motorcycle, and it comes to a head in August at Sturgis. Everybody wants to ride to the big rally there in Sturgis, and you ride a big heavy motorcycle, and that's what people have done for the past 80 years. That's the allure of Sturgis, and they're all over the world. We get people who will fly in and rent a Harley to ride it to Sturgis because that's what they want to experience. May not be the best motorcycle, may not be the best experience, but that's the experience that group wants. Он говорит, к такому виду мотоцикла всегда будут люди приверженные, которые будут его обожать. Например, в США в августе проводится огромное мероприятие, Sturgis называется,
И люди со всего даже мира съезжаются, чтобы поездить на их очень тяжелых мотоциклах. Пусть даже не самых крутых, но вот им просто хочется, и это всегда будет. И вот эта традиция в США уже как 80 лет. Люди вот собираются и на тяжелых, вот как Honda Goldwing ездят. Окей. Prior to the pandemic, 100,000 people or more would ride two Sturgis. До пандемии, например, на этом ралли 100 тысяч человек принимали участие на мотоциклах тяжелых. А вот как относится в США к вот этой новой линии супермото мотардов, ну, как бы, которые сейчас все стали производить? And what is the attitude in the general attitude in the US related to supermotors, motor type of thing, which is being produced these days? Zero. Ноль. Personally, I like it a lot, but it does not appeal to the general public. Мне, говорит, например, очень нравится, но общее население совершенно не заинтересовано в таком мотоцикле. А почему? And why do you think is that? I don't know. I wish I did because I think it makes more sense. It makes more sense in an adventure bike for anybody who's riding in the city, but we don't think like that in America. So every time that a manufacturer introduces a supermoto, Suzuki had the SM400, which was affordable, lightweight, nimble, agile, everything that you could want, and it did not sell at all for them. They took it out of the lineup after 2 years. And right now, I think only Kawasaki has a small supermoto bike in its product mix for the U.S. Он говорит, мне бы хотелось знать на это ответ, но вот в США люди немножечко думают по-другому, потому что, по идее, это был бы потрясающий adventure мотоцикл в городе. Дело в том, что, например, Suzuki, они выпускали супермото SM400, легкий, удобный, комфортный, потрясающий, но люди не покупали его, и через 2 года Suzuki просто отменили эту марку мотоцикла. На данный момент у Kawasaki есть маленькая аудитория людей, которые супермото у них покупают. Ну, то есть вы имеете в виду 300 SM, да, вот этот? You mean 300 SM KLX Kawasaki that's still SM is the only one left. And we did everything we could as an industry to jumpstart it. We included supermoto racing as part of X Games when it was held in LA. We got the best racers in the world to come and compete and hope that we would open eyes to what a great bike the SM was, and it did not work. You are speaking now about Suzuki or Kawasaki? All manufacturers. Yamaha had a team there. Husqvarna brought in the Shire brothers from Europe to race on the Huskies. It was a big deal. James Stewart rode for Kawasaki that year. It did not work for the popular. We watched it as a spectacle, as part of X Games, but it did not translate into sales or the market taking off. Он говорит, в США изо всех сил пытались вот эту супермото все-таки на рынок вести. Они включили ну, как бы шоу супермото как часть X Games в Лос-Анджелесе. Собрали самых крутых гонщиков со всего мира, чтобы они на этих байках выступали. И Ямаха, и Husqvarna, и Джеймс Стюарт для Kawasaki ездил. То есть просто потрясающее шоу. Люди смотрели, но это никак не отразилось на рынке покупки мотоциклов. Ну, с моей точки зрения, Kawasaki допустили, ну, как бы, как и все остальные, я не знаю, как бы, несколько принципиальных, ну, ошибок, как бы, при выпуске этого мотоцикла. Dr. Matsev says that in his opinion, Kawasaki and several other manufacturers made a very severe mistake while manufacturing that type of motorcycle. То есть я владелец такого мотоцикла. Being an owner of such a motorcycle. Да, и я могу как владелец сказать, что если бы они убрали 17-е колеса и поставили 21-18, как на всех эндурах, как бы. If they would have taken away their 17 wheels and have put in 21-18 just like they do for off-road. То есть, если бы они убрали 17-е колеса и поставили 21-18, если бы они сделали очень мощную электронную систему
вспомогательную как бы трекшн контроля на этих мотоциклах как бы. If only they have integrated a very powerful electronic system of traction control in those motorcycles. Да, то есть снабдили бы всеми электронными помогалками его как бы. Если бы они увеличили объем двигателя хотя бы до 450 Kawasaki как бы. If only they have made the engine at least 450 cc on Kawasaki. У них есть такой двигатель для эндуро как бы. Because they do have such an engine for an enduro motorcycle. У них есть такой двигатель для эндуро. Done that. Suzuki sales are suffering because they won't add electric start to any of their enduro or their off-road machines even out because it'll cost too much. Every other manufacturer has electric start. Suzuki dirt bikes are all kickstart to this day. И он говорит, например, Suzuki в том числе потерпел поражение за то, что у них там кикстартер не электрический, как у всех нормальных мотоциклов, а какой-то механический. Именно. То есть как бы, то есть exactly. Вместо того, чтобы две кнопки поставить, как бы стоп, старт, стоп, как бы они как бы взяли и нагрузили его кикстартером. Right. Instead of just putting two buttons like start and stop, they put the Kickstarter on it. И я, честно говоря, не знаю, что делает их отдел маркетинга, но вот я говорю, у меня Kawasaki 300 Supermoto, и он похож на велосипед. And Dr. Vat says that I have no idea what their marketing team is doing, but his Kawasaki 300 Supermoto feels like a bicycle. Он похож на велосипед. И да, и получается такая ситуация, что он еще и очень слабо управляемый. And on top of that, that motorcycle is very not that well manageable, not easy to handle. Потому что корпус у него эндуро как бы. Because like the frame of it is for enduro motorcycle. Корпус эндуро, а колеса маленькие. And with tiny wheels. Да, и у него. Because of that frame, the seat is higher than it needs to be. The wheels are smaller than they need to be. It's the worst of all combinations. Сиденье выше, чем оно должно быть. Да, абсолютно верно, как бы и получается, что на этих маленьких, то есть если райдер весом, там образно говоря, предположим 70 килограмм. And let's say a rider weighs 70 kilograms. Да, то есть этот мотор его еще как-то вывозит. I mean, it's kind of half possible to ride with such an engine because he is only 70 kilograms. Да, то есть, например, как бы, если он весит 120 килограмм, то уже, его мотор этот не вывозит. But if a person is 120 kilograms, then it becomes like hard for an engine to carry that type of a person. Да, получается, что у них вот этот KLX 230. So their KLX 230. У него мотор тяговитее, чем у 300-ки. Its engine is it's better than their 300 Supermoto. Yes. Да, мощнее, чем получается на низах, что в городе, крайне важно. Which is very crucial in the city environment. The difference between global marketing and U.S. marketing that some of the manufacturers just refuse to understand is Americans are generally bigger and heavier, and we ride differently, and we don't ride nearly as well as the Europeans do. So we don't ride well, we weigh more. It's a bad combination, but for our market, that's why big adventure bikes or big cruisers or something like that works, because we're just bigger people. Вот люди, которые в отделе маркетинга работают, они немножечко не понимают мировой рынок и рынок США. Первое, они не понимают, что в Америке люди крупные и большие. В Америке плохо водят мотоцикл, мы даже не приближаемся по навыкам к Европе. И здесь мы большие, мы плохо водим. Лучше всего будут продаваться там большие адвенчеры или круизеры. Они говорят, этого не могут понять. В общем, я говорю, то есть, если бы они этот супермото переделали, поставили 450 двигатель, поменяли колеса, включили систему серьезного трекшн-контроля, поставили бы механическую регулируемую подвеску дорогую, то этот мотоцикл мог бы иметь успех.
Yes, and speaking of that supermoto, if they have put the 450cc engine, the traction control, a very good suspension, better wheels, probably that motorcycle would have been a great success if they have done these things. Yeah, but just like Suzuki not putting the electric start on, the traction control system adds to that base cost. And because the market is so small, they don't want to put money to expand the market. So you get a problem. It's not going to grow because they won't invest in it, but it won't grow because they won't invest in it. So you lose both ways. И он говорит, такая ситуация, вот то, что про Suzuki говорили, про Kickstarter, они не хотят вкладывать в это деньги, потому что знают, что этот мотоцикл сильно не будет продаваться, а он сильно не продается, потому что они не хотят вкладывать деньги, и говорят, вот такое цикл. Да, а и вот смотрите на тот же КТМ, да, то есть прямая противоположность. And while that KTM is complete opposite. Да, тут прямая противоположность, и в Европе его обожают, как бы полная нагрузка электронная, как бы прекрасный двигатель, как бы достаточно серьезный вес для любого райдера, как бы, ну, то есть он вытягивает кого угодно, и как бы колеса соответствующие, как бы такие, как надо, как бы стоят, как бы на нем. So, for instance, Europe just really loves that KTM. It has a great engine, heavy enough to carry any type of the person with weight. Good wheels, has very good electric control system. So they did a great job with that motorcycle. Absolutely, and across the board, even the small KTMs, because it's a global market bike, it gets better brakes, it gets fuel injection, gets all of the things, even though it's a smaller displacement machine. And that's why KTM does better than Suzuki or Kawasaki is going to do in the same marketplace, because the bike is better. And they charge a premium for it, but they get it because you get what you pay for. И он говорит, даже вот, да, KTM, ну, просто потрясающе сделали работу. Даже маленький KTM, говорит, у них там все 390, есть. Да, полностью весь, да. Вся электроника, все. Да, и говорит, понятно, они стоят дороже, но эти деньги окупаются. И именно по этой причине Suzuki и Kawasaki проиграют им. Уже проиграли. Yeah, they already lost to Suzuki and Kawasaki. Если Adventure стал номер один, то есть, соответственно, весь остальной модельный ряд, то есть флагманы ставили номер один, остальной модельный ряд построится за ними. Yeah, because as you have said, if that adventurous bike is number one, then all the other models, they will have to just adjust to it. This is it. И это как бы странно, да, потому что у Kawasaki обычно мотоциклы крайне управляемые. And at the same time, isn't this very surprising and strange, because Kawasaki's motorcycles are very good to handle and manage? Да, то есть их 1000, их литр, как бы и H, как бы и Versus, их Enduro, как бы Touringuro, Adventure, как бы они очень управляемые. For instance, the Kawasaki's 1000, Kawasaki H, the Versus, all of them are very well. It's good to, I mean, easy to handle. Умеют делать как бы очень управляемые, очень качественные мотоциклы. Meaning that they are capable of manufacturing a easy to manage, high quality motorcycle, but one of my favorite bikes in the past 10 years has been the Z1000. Nice upright riding position, nice strong motor, good brakes. It's a great motorcycle. The exhaust looks bad, and the U.S. customers don't want that machine. But if you don't look at it, you just ride it function-wise, that's been one of my favorite bikes in a decade. Americans do not like it just because the exhaust pipe looks bad? Yeah, it looks like a ray gun. It's got these three upswept pipes, and it does not, sound-wise, it doesn't work. В прошлом, за последние 10 лет, мой самый любимый, один из самых любимых мотоциклов Kawasaki Z1000. Он говорит... Это песня просто. А сейчас, тут смешное даже что-то есть. Очень легко на нем, удобно сидеть, тормоза идеальны, все идеально, но в США его этот байк не полюбили и не любят,
только потому, что выхлопная труба страшная. Он говорит, но если не смотреть на выхлопную трубу и просто ездить, Так то поставьте, функционал идеальный. нет, так поставьте Акропович как бы, ну, два выхлопа, ну, с двух сторон, поменяйте выхлоп и все. Dr. Matt says that this is heaven as well. This is an amazing motorcycle. This is like, speaking about the exhaust pipe, he says, isn't it possible to put two exhaust pipes? Ну вот, разведите как бы выхлопную трубу, не одну сделайте, а две. Как бы. Instead of having one, make it two and... Because the motorcycle itself doesn't sell that well, the aftermarket won't invest to make an exhaust system here. So until it looks better, we won't sell it, and until it sells more, we won't invest in it. Он говорит, дело в том, что так как этот мотоцикл в США плохо продается, как бы магазины вторичного рынка не хотят инвестировать в такие выхлопные трубы. И опять же, это тот цикл, как до этого. То есть они не хотят инвестировать в это, а люди не хотят покупать, ну, просто ужас. Но мотоцикл, говорит, это мой любимый. И скажи, что я его тоже обожаю, этот мотоцикл, он один из лучших вообще на рынке, который существует как бы на сегодняшний день. Вот стритов таких удобных и настолько функциональных, и на нем можно ехать куда угодно. Dr. Matsu says also he shares your viewpoint. He loves this motorcycle. I mean, it is one of the best probably machines in the market because it is a machine that you can take anywhere, be it even the street riding anywhere. And all day in the saddle is comfortable. On a sport bike, because I've broken my wrist so many times and broken my back a couple of times, I get cramped up on a sport bike. I can ride the Z1000 because of the riding position all day long. Он говорит, и за 1000 можно водить целый день. Потому что, говорит, я много раз ломал и ломаю запястье, и несколько раз ломал спину. Я не могу на спортбайке долго кататься, а на Z1000 я вот с такими последствиями могу целый день. Покажи ему то, что туда же, ту же кабинку. Same world. Это скажи, что это с Кавасаки выяснял отношения как раз с супермото. He says that he's been on training with Kawasaki Supermoto and was wrestling with it, and that happened. Не, это растяжение, да? Да, то есть и я вот как раз все недостатки его на тесте, вот и руку себе, так сказать, растянул из-за того, что он совершенно пустой, то есть как бы в нем даже АБС нет. And so he's been doing a lot of tests, and during those training that happened with the hand, and that's the reason because the motorcycle is empty. It doesn't even have the ABS system. Да на нем даже АБС нету, как бы, да. То есть, а по сути с 2019 года запрещен выпуск мотоциклов без АБС. Even though after 2019 it's prohibited to manufacture motorcycles without the ABS system. Not in the US. А в США разрешены, да? In this US it's okay, they allow. Ну, просто в Европе запрещено, и у нас запрещено мотоциклы. Yes, in the Europe it is prohibited, and I mean in Ukraine. Вот почему его не поставляют сюда, потому что он без АБС. This is the reason they don't transport it here because it doesn't have ABS. They don't sell it. Запрещено. А как в Соединенных Штатах Америки относятся к вот этой автоматической коробке передач Honda? And could you please share, Robin, what is the trend attitude in the America regarding this automatic gear shift on Honda? When that first came out, I was in Italy at the Milan show, and the order the first year for Honda's DCT was 50-50 manual versus DCT. And the next year I went back, they'd shifted their order 100%. In America, 10% DCT just for the Hondas, and almost nobody else has that. We
we don't ride scooters and we don't do twist and go. It has to have a real gearbox and a manual transmission. And that's part of the barrier to entry too. Why we don't have more riders is because you have to be proficient at learning how to engage a clutch and do all that on top of having the balance to be on two wheels. Некую историю рассказывает, говорит, я был в Италии, в Милане на шоу вот этих мотоциклов, и они эту систему автоматическую DCT называют, и в Италии, говорит, 50/50 в байках была эта автоматическая система, но она возросла до 100%, потому что людям так это понравилось, а в США только 10%. Людям нравится, они хотят в США именно настоящую коробку, да, и клатч, да. Поэтому мы на скутерах, говорит, не ездим, и поэтому не так легко людям быстро начать ездить на мотоцикле, потому что приходится всему учиться по-настоящему. То есть американцы не хотят автоматическую коробку передач? To put it simply, Americans do not want automatic shift gear. We like to think we're better riders than we are, but we don't want Американцы любят комфорт, we don't want ABS. Robin, this is surprising because Americans, they love comfort. Американцы любят Yes, комфорт. we do. Да, мы любим. But И we don't know how тут не comfortable it can хотели be. ездить без And until you сцепления. experience a good DCT system, you don't know what you don't know. So that's a marketing problem that everyone has right now. Он говорит, да, нам нравится комфортно, но в данном случае это маркетинговая проблема. Мы не можем знать того, чего не знаем. Здесь не настолько широко распространена, и если бы, наверное, люди знали бы, им понравилось, их в рынок. А вот с вашей точки зрения объективно ставить на такие туреры, как Goldwing, такую коробку передач? And in your opinion, do you think it's reasonable to тяжелые мотоциклы. to put DCT system to heavy motorcycles like Goldwing? Especially the Goldwing or the trikes like the Spider and the Riker from Can-Am or things like that, because weight's not as crucial. So that makes the ease of riding that much better. Goldwing should all have it, Harley should have it, but they do not. Дело в том, что вес тут небольшое значение имеет. Такие мотоциклы, как Goldwing и Harley Davidson, должны иметь такую систему автоматическую. Да, я понял. Окей, я понял. Ну, и вы имеете в виду электро, как бы последние вот эти вот тяжелые туреры Harley Davidson. So when you're speaking about Harley Davidson, you're speaking about the latest models of these heavy tourers, that they should have this type of system. Okay. And they don't. And then Harley's technology, they're splitting their marketing and their research efforts to make Livewire as a standalone separate brand with its own dealer network. Everything's going to be separate. So any technology or advancements will go to Livewire, not to the conventional Harley-Davidson sector. Да, на данный момент, говорит, технологии у Harley Davidson полностью меняются. Они поделили пополам, кто занимается маркетингом и кто самой технологией. Технологией теперь будет заниматься только Livewire, вот электро. Окей. Скажите, пожалуйста, а мы можем сказать, что в Америке эпоха спортбайков закончилась? And could we say that in the US, it's been an end of sport motorcycles epoch? Yes. Happened probably 2008 when the market got soft. The Japanese stopped racing the Superbike series. Our race series collapsed. We didn't even have AMA Pro road racing for 5 years. And that hurt the 600cc sport bike and the 750 race replica market, and then the GSXR 1000s and the other big bikes, because there was no series, there was no incentive or any reason to chase that bike. Mm-hmm. And we just now, within the last 5 years, Moto America has tried to make a comeback, get racing reinvigorated, and create a market for a sport bike. But because of pandemic, people didn't really go to the races. We haven't seen road racing. Daytona 200 went from one of the most important races in the world to a bad club race. It just, once it fell off the radar and then the Japanese manufacturers stopped investing money to promote that
concept of riding, we lost that whole market. Он говорит, да, эпоха, можно сказать, что закончилась еще в 2008 году, когда произошел кризис, и японские производители перестали инвестировать в эти серии, связанные с гонками. Пример, говорит, скажу, AMA, очень знаменитая гонка, например, 5 лет ее вообще не было в США. И такие мотоциклы, как 600 cc, 750 cc, JF 1000 cc, на них не стало спроса. И, например, да, Дайтона, которая очень была популярна, Дайтона 200, кажется, он сказал, она сейчас превратилась в плохую гонку клубного уровня. То есть, как только японские производители увидели, что она не сильно много внимания привлекает, они сразу же перестали инвестировать. В целом ситуация такая, но за последние 5 лет пытается снова воссоздаться этому рынку, но пока сложно, потому что еще и пандемия произошла, люди не ходили посещать, смотреть гонки, поэтому пока сложно. А я имею в виду вот в потребительском сегменте, вот простые люди как бы вот ездят, то есть мы можем сказать, что уже Америка отказалась от спортбайков по городу ездить. And speaking about this mundane consumer part, I mean, is there a lot of demand or no demand to the super bikes for like street normal usage? Very, very little, because we lost the World Superbike round at Laguna Seca, we lost MotoGP, and then we didn't have Nicky Hayden anymore. So there wasn't American racing in those series, and we didn't have a world round in the United States, so we didn't pay attention to it. The market went away. Now we get, as of the cancellation of the Japanese round, MotoGP will return to COTA in Texas in October. So maybe we'll get a nice little spike of interest again. And Jake Gagne is now racing in World Superbike. So there are some hopes that our guys will be able to open the American populace's eyes to see a super sport or a super bike, street bike. But right now, there's no market for it. Очень малый спрос на супербайк, и рынка вообще не существует супербайков. И причина, он опять же на спорт переходит. Они проиграли США в Лагуна Сека, MotoGP проиграли, мировой раунд США больше не проводится, тоже проиграли. Рынка нету. Вот в октябре в Техасе будет MotoGP, все-таки решили, и возможно, мы надеемся, что это как-то поможет чуть-чуть воссоздать этот рынок. Пока нет. Да? Пока нет. То есть, по сути своей, сегодня вот эти adventure захватили полностью рынок США, как бы, и достаточно плотно его держат. So, coming from everything you have discussed, so basically this adventure motorcycles, they did occupy the market quite well and keeping it very tightly in their hands. Yes, and they also laid the groundwork. For years, BMW with the GS series and stuff, there was always an adventure bike crowd on the fringe. It just became more mainstream as the other sectors. We didn't get Supermoto and we lost Superbike, but adventure has always been there. So people are familiar with that style of bike. Their friends ride that, now they want to ride that. So that's why that sector is doing. And with BMW investing money into it, and then KTM investing heavily into it, and then the Japanese finally playing catch up with their bikes, that's where the action is in terms of marketing. Дело в том, что вот эти туреры, они еще давно создавали себе условия для этого. Например, с BMW они постоянно тестировали, GS-серии выпускали. И на данный момент BMW очень много денег инвестирует в эту сферу, KTM инвестирует, и японцы наконец-то начали инвестировать. И говорит, это и раньше существовало, но сейчас оно стало очень популярным. Друзья ездят, другие друзья видят их, тоже хотят, и вот на таком простом уровне распространяется быстро. Окей. И получается, что если мы возьмем рынок бездорожья, оффроуд, да, то там все за КТ, я так понимаю. And we talk now about the off-road area, off-road riding. Is it KTM leading there?
Yes, by a huge margin. Огромная And марка. again, because America is a different, we have riding on public land that most of Europe doesn't have. So we have more opportunity to ride a non-street legal motorcycle, a dirt bike, everywhere. Да, КТМ там лидирует, плюс в США у нас другие законы, чем в Европе. Нам можно на общественной территории ездить на этом байке. И, например, вот этот байк для грязи, для бездорожья во многих местах он нелегальный, а у нас и в городе можно на нем ездить. Нет, у нас тоже можно. Yes. Because you don't have to get a license and ride off road. Younger kids can do it. You don't have to wait till you're 16 to apply for a license. You can ride as soon as you can ride on a dirt bike. So that market expands and it gets into kids 5 and 6 years old and lasts until they're 16 or 18 before they can, depending on the state they're in, they can get a motorcycle license. Байк для грязи, плюс почему он так хорошо развивается, потому что не нужно иметь каких-либо прав, чтобы на нем ездить. Не нужно ждать, пока тебе исполнится 16, чтобы на нем ездить. Можешь сразу, если ты научился. Вообще бомба. У нас нельзя, скажем. And here, no. I mean, it's impossible to ride without having a license. Any kind of bike. У нас нельзя. У нас Except You for can't schools. ride on public land because there's no public land. Where I am, there's national park land, 100,000 acres out my back door. There's 7 motocross tracks located within half an hour of where I am. Да, треки, пожалуйста. Он говорит, особенно где я живу, в Калифорнии, очень много вот территорий общественных, да. Например, говорит, прямо за моим домом есть огромный национальный парк, 100 тысяч акров, и там 6 треков для мотокросса существует. Это еще бомба, блин. That's really cool Просто to have the track. Just there. великолепно. And that's why I still live in California because everything, the manufacturers are here and the place to ride them are here. Он говорит, это почему я до сих пор проживаю в Калифорнии. Здесь все есть, и плюс все выпускают здесь. Да, это супер. У нас таких условий нет. In here, we don't have conditions as such. Not even near. Таких условий нет, как бы, да. Вот. И последний вопрос. And the last question. С вашей точки зрения, куда будет двигаться мотоиндустрия вот, в будущем? In your viewpoint, what kind of course the motor industry would take? В общем, да? Да. Globally. Каким классом мотоциклов? What kind of class of motorcycles globally would be favored? I'm on the Motorcycle Industry Council Board of Directors, so we address this question within our perspective. And in our meeting last week, our biggest concern and ability or opportunity for the market to grow is in the crossover to electric bikes, the mountain bikes, that thing, that last mile technology, transportation, micro-mobility, things that we've never thought about as a motorcycle industry are now starting to be talked about by the Motorcycle Industry Council and the manufacturers. So the only reason we're talking about it is because that's what's happening globally. We'll be the last ones resisting it, but at least we're aware of it, and I think that's going to shape our whole industry for the next decade. The electric motorcycles. Yes. To put it simply. Он говорит, так как я являюсь членом Совета мотоциклетной индустрии, этот вопрос мы часто поднимаем. И дело в том, что то, что ранее мы никогда бы не подумали, что может быть в мотоцикле, то есть электрические мотоциклы, скорее всего, станет реальностью. США, наверное, долго будет противостоять этому, но в конце концов примет тоже. Okay. Here in the state of California, our governor has said by 2030 there will be no new internal combustion engines sold for vehicles, motorcycles or cars. Он говорит, By used, then you can keep one after that, but that will be the mandate. You can't sell a new gas-powered motorcycle after December of 2030. у нас, например, руководитель всего штата, губернатор, скорее всего, всей Калифорнии, сказал, что в 2030
2030 году не будут продаваться какие-либо транспортные средства, где есть внутреннее горение, сгорание. Двигатели внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания. То есть после января 2030 года все, таких уже транспортов не будет производиться. Окей. Спасибо огромное за такое компетентное экспертное мнение. Thank you very much for such a competent expert opinion. И я очень рад знакомству. And Dr. Matsev is very glad to be acquainted with you, Robin. Я думаю, мы увидимся еще. And hopefully we will see each other soon again. Very nice to meet you also, and he'll get well soon. Он говорит, очень рад с вами познакомиться тоже и выздоравливайте поскорее. Спасибо, до свидания. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you.